Ja, und wir wollen zu den großen und kleinen Investitionen jetzt direkt weitermachen und ich darf sehr herzlich auf die Bühne bitten Claudius Schäfer, den CEO der Swiss Football League, und Martin Blaser, den ich gerade schon angesprochen habe, den CEO vom FC Lugano. Herzlich willkommen, ihr zwei. So, bis der Martin da ist, lassen wir die Musik laufen und dann geht es direkt weiter. Und ich steche da jetzt direkt mal rein, dass ich so ein bisschen ketzerisch nach Investitionen und so weiter frage, weil ich glaube, Claudius, da müssen die Clubs jetzt in der Zukunft noch mehr schauen, denn wenn ich mir anschaue, dass die Liga ja noch nicht umbenannt ist in eine UBS Super League und bald schon die nächsten Verhandlungen anstehen, dann sieht das für mich nicht so aus, dass man sich auf große finanzielle Töpfe da freuen kann. Die SRG muss sparen, also auch die TV-Rechte werden weniger. Worauf stellst du die Clubs ein? Was kommt von euch? Willst du mit der SB einsteigen? Können wir nicht. Okay. Es könnte sich dann niemand das Ticket hier mehr leisten. Ja, wie du sagst, also die Verträge, die laufen noch bis 25. Und ja, danach wird das neu gemischt. Wir werden in eine Ausschreibung gehen bei den Medienrechten. Wir sind in sehr guten und interessanten Gesprächen bezüglich Titelsponsoring. Da habe ich jetzt keine Angst. Aber klar, wir leben in einer ungewissen Welt. Schau, was um die Schweiz herum passiert. Da weiß man nie genau so, was auf einen zukommt. Aber für unser Produkt bin ich eigentlich guten Mutes. Es ist nach wie vor das beste Sportprodukt in der Schweiz. Wir, wie man sieht, FC St. Gallen, aber auch andere sind innovativ, also suchen auch neue Lösungen, andere Lösungen. Von dem her gesehen, ja, der Zug geht weiter und wir werden Lösungen finden. Das war jetzt die politische Antwort, aber lass uns noch konkret, du hast einen Carsten Schmidt vorhin gehört, nehmen wir mal das Medienthema, also ich finde es ja positiv, eben Sky hat letzten Monat eben abgeschlossen mit der Swiss League im Eishockey, das zeigt, dass man sich da doch aktiver jetzt um Rechte kümmert. Macht dich das auch positiv für die Fernsehrechte? Also mich macht jeder Abschluss in der Schweiz positiv und ich mag es ja auch meinen Kollegen oder den Sportarten sehr gönnen, dass dort auch investiert wird. Und ich glaube, die Schweiz ist ein interessanter Markt. Man sagt immer, gut, es ist klein. Man sagt immer das Negative, das ist ja ein wenig der Schweizer, oder klein, vielsprachig. Aber es hat auch ein großes Potenzial. Wir haben eine große Kaufkraft in der Schweiz. Andere Länder haben auch gezeigt, oder, wie man wirklich performen kann, wie man auch Geld verdienen kann, wenn man es als Investment anschaut, nicht jetzt nur für 3-4 Jahre, sondern vielleicht auf eine längere Periode heraus. Und eben klar, das ist gut, kommen neue Broadcaster auch in die Schweiz. Das wird dem Markt helfen. Gibt es ein Beispiel, du sagst, andere Ligen zeigen, wie es geht. Woran orientierst du dich? An welcher Liga, welche ist für dich so der Key-Orientierungspunkt? Ja, es ist immer etwas schwierig, oder sich mit anderen Ligen zu vergleichen, also selber, weil die haben immer andere Voraussetzungen. Klar, Belgien, Holland, die Holländer haben abgeschlossen, konnten doch den Wert sehr steigern, haben aber natürlich auch ein ganz anderes Marktumfeld. Die Belgier werden jetzt dann in einen Prozess gehen, auch sie haben ein völlig anderes Marktumfeld. Wenn man die Großen anschaut, Italien ist jetzt durch, Frankreich, relativ schwierig, oder? Also es ist nicht so, dass dieses Geld einfach vom Himmel fällt, man muss auch etwas dafür machen. Österreich ist immer eine Liga, wo man sich natürlich vergleicht, die sind jetzt auch mit Sky in einem mehrjährigen Vertrag, aber letztendlich, oder, müssen wir dann gleichwohl eben wieder auf uns schauen. Was sind unsere Stärken, was können wir machen, wie können wir einen Broadcaster bei uns anziehen, was können wir ihm bieten, und das ist dann eben halt nicht genau gleich wie jetzt zum Beispiel in Österreich. Martin, du hast, glaube ich, wie kaum ein anderer die Vermarktungsseite des Schweizer Fußballs seit Jahrzehnten begleitet. Wie siehst du das auf der Sponsoring-Seite? Ist da Potenzial für mehr? Gibt es da Potenzial zum Ausbau? Oder sollten wir uns mehr auf die Investorenseite konzentrieren, wie ihr das in Lugano macht? Stimmen zwei Sachen nicht. Ich habe schon geschmunzelt beim Vortrag von Herrn Lang. Also wir müssen das Wort Investor definieren, oder? Und dann könnten wir schnell Duden anklicken und schauen, was das heißt. Ich würde immer sagen, bei uns ein Besitzer,
Und das unterstreiche ich. Unser Besitzer ist sicher weltweit. Eine der ganz wenigen Ausnahmen. Man mag das glauben oder nicht. Im Tessin tun sie sich teilweise immer noch schwer damit, dass er das einfach aus Freude macht. Freude. Und weil ja die Liga mittlerweile auch sehr transparent ist in Zahlen, haben wir an unserer Halbjahresmedienkonferenz im Juli die Zahlen präsentiert und da schämen wir uns auch nicht dafür, dass das Jahr 2022 bei uns 17 Millionen minus war, die der Besitzer, und da sträube ich mich eben ein bisschen gegen das Wort Investor, einfach bezahlt hat. Jetzt würde ich auch lügen, wenn ich sagen täte, das würde jetzt Joe Mansueto für die nächsten 10 Jahre Spaß machen, aber wir haben so ein Leistungsziel definiert, was schön und gut wäre zu erreichen, dahin zu kommen. Aber das ist immer noch ein Multimillionenbetrag im Minus. Und darum sage ich einzigartig, weil ich habe immer unterstrichen, ich glaube, es wurde 100-mal im Schweizer Clubfußball einem neuen Besitzer etwas versprochen. Und wir machen es dann besser als die Vorgänger und dann wirst du dann ganz bald mal kein Geld einschießen mehr müssen. Neben der Frage, ob ich das Geld überhaupt habe, es einzuschießen. Und dann kam meistens nichts Gutes raus. So, das war die Klammer Sponsoring. Das hat für mich auch heute viel mit Eyeballs zu tun und das ist sicher eine Aufgabe, die Claudius auch mit dem Komitee und den Fachleuten in der Liga jetzt angegangen ist und der beratenden Agentur. Das ist immer ganz schwierig und das ist schon auch eine sehr strategische Aufgabe herauszufinden, ob 2-3 Millionen mehr von einem Medienunternehmen, das dann aber einfach weniger Verfügbarkeit und Distribution mit sich bringt, dem Ganzen langfristig mehr hilft wie eine Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, top of mind, ich sehe es immer wieder und. Das ist eine extrem komplexe Aufgabenstellung, die leider abschließend wahrscheinlich auch nie die 100% richtige Antwort gibt. Wir sind heute in einem Land, das fußballerisch von der Liga Geld bekommt, weil es ein Pay-TV gibt, das bezahlt, oder? Und auf der anderen Seite wissen auch wir, was es dann teilweise bei eben Verfügbarkeit und den damit verbundenen Zahlen bedeutet. So, und das wird spannend werden. Aber andere Ligen haben in ihrer Vermarktung sowohl am Sponsoringrad wie auch am TV oder Medienrat gedreht in eine positive Richtung. Wir haben hier immer die Diskussion nach dem Motto, okay, verschwindet mehr ins Pay, dann leiden die Sponsoren. Gibt es da nicht einen Königsweg? Also ich gehe davon aus, dass ihr beide und ganz viele hier Anwesende auch ein bisschen Deutschland verfolgen und da sehe ich ja, was der Saison und Sky erzählt und fordert und das ist das nächste Thema. Ich bin ja auch ein bekennender Fan ist ein großes Wort, aber ich finde, dass die Kollegen in St. Gallen einen Weltklasse-Job machen im Digitalen. Das habe ich Ihnen persönlich und auch schon öffentlich mehrmals gesagt. Das heißt aber auch immer wieder diese Exklusivität von Content und. Und wenn ich eben so Artikel in Deutschland lese, was jetzt da die Geschäftsführerin von The Zone einfordert, dann bin ich da auch extrem gespannt, wie das funktionieren wird. Ich mit der Mütze, mit dem Cap vom FC Lugano würde sagen, ja, alles machbar. Aber dann machen wir es dann ab 2025 eben. Und ich finde es komplex, Claudius. Ich glaube, bevor ich noch mehr politische Statements von euch raushole, machen wir mal so eine kurze Ja-Nein-Runde. Sind nicht zu wenige große Unternehmen, sage ich mal, die SMI-Unternehmen, sind die nicht zu wenig engagiert im Schweizer Fußball, Martin? Also auch da nochmals, 1993 hat eine Schweizer Großbank SKA einen Vertrag unterschrieben mit dem Schweizerischen Fußballverband und das scheint mir auch etwas ganz Wichtiges zu sein. Ich war ja dann über Jahre mit der Bank verbunden als Agentur und da gab es einen Passus, ich weiß nicht, ob der heute noch gültig ist, dass 50% der Gelder in die Nachwuchsförderung, Entwicklung einbezahlt werden müssen. Das hat ja damals ein Hans-Rudi Hasler als technischer Direktor beim SFV verantwortet mit Reportingpflicht. Und ich würde jetzt zu den Menschen gehören, die sagen, damit einhergehend sicher auch die Entwicklung des Fußballsports. Und wir sprechen über Fußball, es ist ein Sport immer noch, oder?
dass wir auch da kompetitiv bleiben. Und das nächste ist natürlich dann eben genau, was biete ich, was kann die Liga, was können wir als Vereine, was können wir bieten, dass Großkonzerne das spannend finden. Da bleibe ich Basis euphorisch und sage, das gelingt, wenn man es richtig paketiert, richtig preist und es auch richtig aktiviert. Ja, aber ich sag mal, diese ganzen Mengen von Telekom, Bayer, Porsche, Mercedes, Red Bull, die anderswo in den Ligen als Investoren auch und auch als Sponsoren auftauchen, die fehlen doch hier in der Schweiz. Oder, Claudius, stelle ich das alles zu schlecht dar? Würde ich meinen, ja. Also wenn man sieht, wer sich alles engagiert hat, auch bei der Liga über die Jahre hinweg, welche Beträge in die Liga geflossen sind, welche Beträge zu den Clubs fließen, dann sind das durchaus auch große Player. Klar, jeder ist nur willkommen. im Standortmarketing dann. Nicht? Die Ja, Vadis dieser Welt, also nicht nur. Also ich meine, wir haben auch nicht wahnsinnig viel mehr jetzt von uns aus zu vergeben, von der Liga aus. Oder? Wir haben ein Titelsponsoring zu vergeben auf beiden Stufen. Das wurde bis anhin immer verkauft, oben an sehr große Unternehmungen, die sehr viel investiert haben oder sehr viel bezahlt haben. Wichtig ist einfach, und das hat auch Martin angesprochen, dass wir in der Zukunft schauen, ja, was können wir noch mehr anbieten. Ich meine, früher waren das Frauenbanden, es waren Badge. Und jetzt geht die Geschichte halt schon etwas weiter. Oder? Sie wollen mehr Inhalte, mehr Digitales und darum müssen wir uns auch anders aufstellen. Und darum war auch die Strategie so wichtig, 23 bis 27, die wir bei der Liga haben. Und dort ist zum Beispiel das Wort Innovation oder ist auch ein Teil in der Vision, ist ein Teil bei den Werten. Dort müssen wir Gas geben, zusammen mit den Clubs. Die Clubs haben super Repräsentanten, eben, die kommen nochmal auf FC St. Gallen zurück. Auch wenn ich sehe, was in Lugano läuft, oder jetzt mit dem neuen Stadionprojekt, Martin hat mir das vorgestellt, das ist bombastisch. Und ich glaube, alle müssen in diese Richtung denken. Klar haben wir immer auch noch Beispiele, die anders organisiert sind. Und das ist auch gut so. Wir sind 22 Clubs, wir haben nicht 22 gleich funktionierende Clubs. Und solange wir noch immer auch Leute finden, die das finanzieren können, kann man auch einen anderen Weg finden. Vielleicht noch ganz kurz zu der Innovationsstrategie. Kann man nicht so ein bisschen, ich bleibe jetzt mal nur bei der Super League, die ja, also Credit Suisse Super League selbstverständlich, ich muss es ja auch richtig benennen, wobei ich dann immer noch warte, was kommt da? Bei der Super League, die ja jetzt 12 Clubs beinhaltet, muss man da nicht eigentlich sagen, das sind schon 2, wenn nicht 3 Ligen sogar. Das sind zum einen die, ich sag mal, sehr fundamental agierenden, ich gebe nicht mehr aus, als ich einnehme, FC St. Gallen und andere, dann vielleicht gestützt eben über Owner. Dann gibt es andere, die ständig in den Medien sind, weil es einfach rumpelt. Und dann gibt es welche, die eigentlich aus meiner Sicht wirtschaftlich eher in die Challenge League gehören. Wir haben 12 Clubs, das sind alles Aktiengesellschaften. Das vergisst man ab und zu. Aktiengesellschaften, die auch geprüft werden, wir prüfen sie auch noch auf Herz und Nieren in der Lizenzierung. Und ich meine, das muss in der Schweiz möglich sein, dass man verschiedene Modelle haben kann. Ich hatte auch Gespräche mit Vertretern der Uni St. Gallen, es war ja auch, wurde medial auch ausgebreitet, die mit Vorschlägen gekommen sind. Das kann ich völlig nachvollziehen, aus ihrer Perspektive. Aus unserer Perspektive, wenn wir das alles umsetzen müssten, dann könnten wir den Schlüssel drehen. Oder? Es gibt halt einfach diese Clubs, die auch, wo ein potenter Geldgeber vorhanden ist, der das mit Liebe macht, wie jetzt zum Beispiel bei Lugano, auch bei anderen Clubs. Und das kann durchaus auch nachhaltig sein. Die meisten sagen mir, das ist nie nachhaltig, aber ja, es gibt Clubs, die machen das seit Jahren so. Und von dem her gesehen ist es zugelassen, wenn immer auch alles rechtlich in Ordnung ist, sie die Lizenz kriegen, dann bin ich zufrieden. Very good. So it's a point to change in English, and I think it's with a big applause to welcome Matt Jackson, the president of Grasshoppers Club Zurich. Come to us. Da bleibt schon dran. Matt, very welcome, and you had a big career in the Premier League, and now you came to Grasshoppers Club. What kind of case
is your business case as Grasshoppers? A tough one. It's been an interesting start. Apologies for having to switch to English, but my 2 German lessons so far have not quite covered the topics that we're going to cover here. But thank you for having me. No, it's been a great education for me coming into the league, getting to know the teams, getting to know the structure. We have unique pressures at Geertzee with the Letzigrund, with some of the marketing that we have, but we have to find a way to be competitive on the pitch. That's been my major priority since I joined on the 1st of July. And then we work all together to make our product better and to make all of the clubs stronger. Okay, and the product better is the one thing. From sports, it's not. We speak later about it, but we can read Fosun, your owner. I don't think investor, or is it an investor? Not our owner, but yes. What is it? They're not technically our owner, but yeah, it's close enough. Yeah, but is there coming? Are they going to sell their investment? What is happening? Well, according to the 22 reports that I've had since I've been in the club, yes, they are going to sell the club. But what we do as a football club is actually quite isolated from the ownership thoughts. Lots of successful businessmen and women here. Everybody will have financial talks about their clubs, their companies, every day of the week, because it's the responsible thing to do. And I would expect my owners to be doing that, to find the best investment levels we can have to make us competitive here in Super League, but also to grow our product and to be a part of the group worldwide as well. So that's a big responsibility. But for us in Zurich, the core business is football and delivering a product that is on the pitch, spreads to the stands and spreads to our fan base. In comparison to the Premier League, is the situation here with owners and this share of what is your work, what does the owner investor think? Is it similar, or is it just a small case here? Yeah, I mean, the game doesn't change. I think we have to find an identity for Geertzee that works if it's going to be in a group situation. If it can stand alone as a club as well, then we have to take some different strategies. Ultimately, our losses are public knowledge, and it comes from a lot of issues that we don't have a massive amount of control over. So we look at some strategies for the things we can control. We try and give people the best experience coming to our stadium that we can do. To be part of the wider group, yes, there's been a synergy between Wolves and Grasshoppers, for example, and Totti, who had a great experience here, is now playing in the Premier League, is an asset there to the group. You know, that's a positive way of the group working. But Geertzee is too big a club and too proud a club to lose its own identity. Last question to this. You said to come to our stadium, it's not yours. Is this a big mistake in Grasshoppers? Long-term investment strategy? I mean, it's what we have at the moment. FCZ, obviously, the same situation. The planning laws in Zurich are unique to what I've been used to previously. We discussed it here very often, so everybody knows. It's not helping us. Yeah. And obviously, I think the ownership of FCZ have said something similar, but it's what we deal with. That's what makes the country great, and that's what we have to deal with. But it helps us, it restricts us a little bit. I don't think it necessarily helps the product of the game and the league when, for example, we have 4,000 fans in the Letzigrund at the weekend. It's tough. It's a tough environment then to look like a proper football match. But all we can do is try and improve that. We work all together and we move forwards. Okay. Martin has also to improve, to come from 3,500 to 8,000 spectators every game. You went to your rich uncle to America and told him, I need an extra 16 million to bring everybody in the stadium to be happy. Did you? This is definitely not right. So the 16.42 millions represent two projects. One is digital transformation and one is Arena Sportiva, 12.7 million.
This is important to underline. But yes, we have an average of 3,300, 3,400. It always depends whether you tell the truth or not. But I learned on Maui, tell the truth, there is less to remember. So right now we are really communicating the exact figures in Lugano. We won't be the owners of the new stadium. The owner will still be the city of Lugano. And to be an owner is not only having the right to increase your incomes, it's also linked to a lot of responsibilities. And these responsibilities can be also pretty expensive from a certain moment on. Therefore, yes, to increase, I do believe that's a famous chart in Ticino, which I'm always showing when I'm speaking to people, that the hockey club Lugano had an average of 5,042 spectators last season, during the regular season. And Ambri Piotta, with a new infrastructure, the famoso Gottardo Arena, 6,400 and something. So I do believe that Ticino slash Lugano has the potential as a region, as a greater area, to attract an average of 6,000 to 7,000 people, as long as the performance on the pitch is as good as it has to be, and you are playing somewhere in the top 3, top 4 of the championship. So plus, again, Claudius mentioned it before. I also strongly believe that we will have the most beautiful boutique stadium in Europe in 2026. And as we also know, at least at the very beginning, it's always a reason to go there for everybody to see. And then it's up to you to perform also off the pitch to make it as attractive that people will come back at long term. Mm-hmm. Claudius, how important, in your point of view, is it to have infrastructure which is like you say, on the highest level you can imagine? Is it important for all the clubs? Listen, that's a crucial point. That's so important to have a nice infrastructure, and that will be an example, in Lugano. And I fully agree with Martin that in the end they will have a lot more spectators in a nice arena, and that's the same for Zurich. I know how it is with 2 clubs in this stadium. It's a nice stadium, but it's not a football stadium. And imagine if you have an arena in Zurich that should come for years, but it's really annoying. It's not coming. In the end, for the moment, imagine if you have this new arena. It will be for FC Zurich for sure sold out, and I also think for Grasshopper Club Zurich that would be a game changer. You can have your VIP structure very different from today. You don't have this arena for the athletes. You have a real football stadium, and that's a story that really annoys me very much in Zurich, what's happening. And I really hope, and I cross the fingers that in a certain moment they also have their arena. Yeah. Mm-hmm. But yes, I think clear statement. But most investments are not for infrastructure. Most investments in clubs come for the player game, for transfer returns on invest. What do you think from the view of the Swiss football? Is it good and important that international investors that invest in players come to the Swiss market? I think first of all you have to invest in sustainable things, and this is infrastructure, this is youth development, and I think in Swiss football this is quite well done. I see modern infrastructures. We have a world-class education system with the Swiss FA, together with the Swiss FA, with the clubs. And when you see the net income of the transfers, then it speaks for itself. So we are number 10 worldwide. Mm-hmm. So I think Swiss clubs do really invest in sustainable things. And for sure, you also need a good squad, because without a good squad, you don't have the results.
And when you don't have the results, you don't have the spectators. So you need a good squad, but I think in Switzerland that's quite well done. If I compare to other leagues, that's not bad. Mm-hmm. Matt, you see it same? Is it really this hotspot for good education players? And yeah, I mean the country obviously has a much smaller population than the UK, where football is the lifeblood, is the national game, so we have a different approach to it. But the beauty of this country in many ways is those education levels, the standard of living, the business quality that is around, the added value to having a football club. And I don't think our owners have necessarily embraced that perfectly. I think we could do that a lot better, to grow out into the community, to go the other way, to forge links with China as well. And I think the setup of this country, and certainly of Zurich, would give us that ability to do it, and we will look to progress those relationships for sure. The league can only benefit by the clubs being stronger, more competitive, the best that we can make ourselves. As much as we like to play against each other, we like to work with each other, because a strong Swiss league leads to a strong national team, which then leads to a better worldwide viewing. And as I say, with then the quality that the country has to deliver, that has to be a part of the football product as well. But before you were a strategic player marketing at Wolverhampton Wanderers, how many players you bought from the Swiss market? Yeah, not too many. So as I say, Why? Totti's the shining light. I mean, the standards, I mean, the best way I can probably describe it is that start of the year in the European qualifying, Lucerne lose to Hibernian from the Scottish Premier League. Hibernian's next game, they lose 8-0 on aggregate to Aston Villa from the Premier League. And that shows the gap in quality. And it's driven by money. You know, the best players will go. That's why the Swiss national players, they play somewhere else. But that's fine. But we then have to have our own identity for this league. And it might be for the young players coming through the academies that the teams get those first looks. We understand our responsibility to contribute to the players going abroad, to then contribute to the national team. So it's all part of a cycle. A lot of it is linked, most of it is linked to money, but making a comparison between Swiss League and Premier League, for example, Manchester City just announced their figures yesterday, and it's mind-blowing how much money, you know, the revenues that they're talking about, mind-blowing. So we do our best, we make it a global product, and we find our way in the world that suits us all. So this means transfers directly from here are not going to the Premier League, they are going to other markets. What is your business case with the players? I think this is very important for Grasshoppers now. Well, it is, because they fundamentally, if we can produce players through our academy, it saves us having to buy them, it saves that capital outlay from us having to buy them that way. Now we have to invest in good coaching, we have to have a culture that we really understand. And in a way, and we've had the same problem in England as well, we have to change the mindset of many players. When they have a very comfortable upbringing, the education is brilliant, but they don't sometimes have that real hunger to need to be players. And we have to find a way to put that through our culture in the academy into those players so that they can really affect the play on the middle of the pitch. Because ultimately, that's all that's important. We can talk about infrastructure, we can talk about academies, we can talk about community programs, digital enhancement, but football is about delivering a result at the weekend for that first 11 for the fans who expect nothing else. My last question will be what you're going to deliver, but before, is it important to have people like you Very, which have a network of agents and colleagues in higher leagues to improve the whole players' business? I think it's certainly been a help to us this year. I mean, I joined on the 1st of July, the league was starting 3 weeks later, and we had to find 14 players, we had to find a team. So between myself and Bernd and Bruno, we used every contact. It's the worst template for putting together a team, the worst. But we did it, and it was because of those contacts. So we can use the expertise, but also here today, the knowledge base of people in different areas, we have to be taking that on. It's not just about who you know in football.
The reason I was sent over here was, I think, because of that network that I've built at Wolverhampton. I think it's been a big help on the pitch. I now need to look at the expertise around us to make sure that the football club develops, not just the team develops. Mm-hmm. So, and the next transfer period is coming, and I think this time you have more time, so you're prepared. Enough money, good ideas. There's loads of money. Yeah. What is coming up? I mean, certainly we're better prepared. We had no scouting resource. I now have some scouting resource that helps. Obviously, you've mentioned rumours of takeovers, investments, so we have to prepare for everything that might possibly happen. But we're certainly doing that, and actually, as much as the Getsy fans would hate to hear me say it, the fact that we've been relatively competitive on the pitch for what we actually had to produce, I'm kind of delighted with that. Mm-hmm. So, last question, again to your owner. Do you think it would be good to have a new owner to develop faster, or because the situation is, the papers already write that Fosun is going to sell? It's not necessarily about having new owners. I think whatever club you're running, you have to understand your product, your strategy, and who's coming to watch you, where you can take it. So money can transform a football club, but it doesn't necessarily buy you culture. And so selling a football club becomes a business decision for any owner. I think for our owners, they love the club. You'd be really surprised, and our fans may be surprised by how much interest they really have in this, how much they want it to be a success. We now, and I'm tasked with having that strategic element to growing us, to moving us forward, until I'm told otherwise. So they will always consider investment, they will always consider business decisions, but I couldn't say that unless somebody's going to come and spend 100 million Swiss francs overnight, that it transforms it, because we still have some of the issues that we've talked about here. The Letzigrund doesn't get built, doesn't get changed in that time just because we have new ownership. So, it may be a different strategy that someone brings, but the fundamentals will remain exactly the same. Sounds good. Sounds better than it looks sometimes on the pitch. But I think all of you have big challenges. We have a small challenge now because we are, I think, hungry, and we also have to repeat that you can win something for €1. I said it's tickets. It's not tickets. It's a surprise, a goodie bag. So. Try to get to play, and for you three, I think you shouldn't play. Work hard. It's craft we learned, and good luck with a big applause. Thank you very much.